you have a vision unit district level and at the constituency level. I think some kind of a workshop, we'll of course be sending some experts also. Next 3 months plan that I'll be showing you, but you need to sit down and go to the drawing board and look at what is the potential in what area and what has to be done to revive this trend, sir. So post-harvest management, some cold storage capacities, improving, by shifting from raw value produced to value addition, then monitoring your bovine population, that RSK wise, how much is there and what is the artificial insemination, what is the specific intervention rather than the averages, each cattle wise and each, area wise you'll have to devise, then strengthen some of your food processing and other MSME units. So some of the activities that needs to be taken up that can revive the performance in the district, you'll have to look at, sir. Similarly, we have Alluri Sitaram Raju, sir, ASR district, where again that tourism and some potential has to be captured. This is again at the 26th level, sir, out of 28 states. 16,440 crore is the domestic the value of the economy in the district, sir. Horticulture adds a GVA of 7,000 crores. Sir. Per capita income is 2,30,000 as again 2,94,000 at the state average. Sir. Horticulture is almost for 50%, 47%. Livestock is around 13%. So these two combined, 60% is what is being contributed, sir. Then public administration is 7.2%, sir. What is surprising is that service sector, ecotourism at 27%, that focus has to be brought in the district, sir. So some of the projects, sir, like organic, Sikkim has been declared as organic state, sir, first fully state organic state, sir. And then tribal district of Dang in Gujarat is 100% organic district, sir. So similarly, some of the, and Uttar Pradesh has this ODOP, sir, one district, one product scheme. They have been doing well with common, facility centers, marketing and branding, sir. So these are the areas where marketing, branding, common centers, some of the products that have to be, in fact, as Pari Sutralu, Honorable CM sir has been insisting upon, product perfection in terms of targeting better this thing. So some of these activities, if they are, coordinated and planned well, then they can make a marked difference. So all the sectors, the sectoral secretaries and HODs and the collectors, they will need to sit down together and to take it up, sir. So Grazian Cooperation Cooperative already, coffee has a brand name that is coming up. Then ecotourism, that potential which is there, that needs to be tapped in, which is not being used to the potential that is there, sir. So that is a highlight that should be taken up here. Kurnool, sir, another district example, sir, where again the composition of the district and the rank we have given, sir. Again, horticulture is 17%, construction is 10%, transport is about 8%, sir. Here also some specific intervention along with the district unit has been looked at, sir. So some of the investments that are coming in, like aerospace, drone manufacturing, which can be taken up proximity to Hyderabad and Sri City on the highway that is coming. Then artisanal stole crafting sector is possible, skilled welfare, skilled workforce that has to be developed. So these are the points, again, district-wise that has to be looked at and the strategy has to be developed, sir. Similarly, Konasima, sir. So these are 4 districts as a sample, sir, we have brought here, but all 28 districts, sir, this analysis is available with the collectors. Each district, what is the major contribution to your district domestic product and what is the area of intervention and what is the focus that needs to be taken up. I request all the collectors to look at it and then take up specific actions, sir. Now, in addition, sir, this is the monthly reports that at the state level, district level, constituency and mandal wise. So this exercise again, sir, this is a massive exercise, sir. Secretary Mosby, Government of India, statistics had looked at it. Similarly, National Council of Applied Economic Research, NISER, has looked at it, sir. A lot of people, other states are now evincing interest because first time this kind of a micro level planning with GSDP data and KPI has been done. Under the guidance of Honorable Chief Minister's vision, we have taken up, and many states are now looking at what we are doing. Government of India is also asking how that we are developing. So we have been able to develop this kind of a monthly reports, where a monthly assessment, then collaboration, data insight is coming, sir, trend analysis, real-time monitoring. We are doing, sir.
In fact, what we have done is that we have given a template in which economic sector contribution, then social indicators and governance indicators of that district, that constituency and that mandal. So this is online available, sir. Mandal wise, what are the 3 contributions that is coming every month? That report will be by the assistant statistical officer and MDOs will be signing, sir. Similarly, constituency special officer will be signing for the preparing for, there will be a report generated, auto system generated reports at the constituency level, which will be given to collectors. So each constituency wise you will have that monthly report, and CPOs will be preparing and giving it to the collectors. So all these inputs will be coming, sir. In fact, first month it is ready, sir. This is the periodicity. Contribution of more than 3% to the state target. Economic indicators we have included. Then constituency law, we have included those factors which are contributing more than 16% to the district target, and mandal level which is contributing more than 1%. Sir. So these are the areas. Indicators are approved. CPOs do it at district level. Assistant statistical officers in MD office will be doing at the mandal level, and auto-generated will be constituency wise because they will be aggregating the mandal's report. Then chief statistical and the constituency special officer will be signing off that report at the constituency level. CPOs will be doing at the district level and ESOs at the mandal level. So these reports I would like you to go. There is a unit available with you. Please utilize them fully, and if once you start looking at it, then meaningful insight will be coming to you as a tool to see what is happening in the economic overall economy of the district, along with the public perception and other reports that key performance, the governance indicators will be adding to that, but economic indicator will be adding to the GSDP. That is the layout that has been prepared. I would like all of you to keep that in mind. Then, sir, this is the revised set. Last time CM sir had asked that the contribution has to be properly done, sir. So what we have developed is a new statistics, sir. Normally, when we do last year performance of GDP, so like 17 lakh against 15 lakh crore, or target was 18 lakh 35, but we have got say 17 lakh. So number wise, it showed only 90% of the performance. But if you look at the value addition, from 15 lakh, we wanted to go to 18 lakh, that is 3 lakh crore, we wanted to add. But we have done 17 lakhs, only 2 lakh crore we could add. So 2 lakh upon 3 lakh is only 2/3 of the 66% performance. So what we have done, sir, base value Ninchi, how much target we had put and how much actually we have achieved, sir. So if we look at it, this is achievement wise, that the column shows, while we have agriculture sector, we have achieved 90%. As compared to last value terms, but in terms of increase that we had targeted, only 38% we could increase. Of course, last year because of the prices and there were various reasons that we done, but this shows that what we had targeted and what we have done actually, sir. So this parameter now has been developed, sir, for all the 17 subsectors and all district wise also. Rather than looking at your absolute gross numbers, that how much you have achieved, we'll look at what was your target and how much you have achieved out of that, sir. So industry, for example, last year, sir, against 3,51,000, we have achieved 399. We had targeted 399, we have achieved 384. So the 96%, 384, of the target 399 is actually 96%. But over the target that we had given, it is 69%. So only 70% of our target value we had achieved. So this matrix we have developed, sir, this month. Now every month we will be showing what is proportionately, what is your target and how much has been achieved. Now, there is one feedback, sir, which have been coming in various reviews, that not many people at the field level are able to understand the GSDP and mandal domestic product, district domestic product and all. So now we have tied up with one group, sir, which is active in the GSDP field, that is called Pehle India, sir. It is one of the think tanks from Delhi, from the PM Economic Advisory Council side. One of the experts had developed, sir, with whom we have tied up. Next 3 months, sir, there will be 25 resources coming. So 5 zones, we will be dividing all 28 districts in 5 zones. So each zone, there will be 5 people who will be going, sir. So in a district, they will spend 1 week time. They will be training your district level officers. Similarly, mandal level key, master trainers will be identifying, and we will be training them in the mandal level things. So that training program, between now, sir, from 15th May to 3 months time, by 15th August, that will be completing. So with that, the capacity building, and they will understand what is the, what is the area, what is the intervention, and what these numbers mean. That kind of exercise will be doing, so that all field level functionaries are well aware of it, sir. So this plan has been prepared, sir. We have signed a MOU, sir. On 13th, we are presenting to Honorable CM the action plan, and from 15th onwards, sir, they will be deployed at the field, and they will be taking up this training program, sir.
Commission of Commercial Taxes, CCST, we have one technical team, sir, which is looking at, because two AI engines have been deployed in the state. One is Microsoft and one is Google agent, sir, AI agent. So our own version we have developed, sir, where the database is lying with us, and we will be doing some analytics there, sir, in terms of revenue earning department, which will be presenting to Honorable CM sir on 14th, sir. What is the outcome of this different and agriculture sector, sir? As I mentioned, special CS sir has presented last time that each RSK wise there is a pilot which has been developed. So the exact count of the number of cattle, buffaloes, and goats that we have, that population wise will be prepared. Animal husbandry, similarly, inventory of the entire agriculture will be there, and other allied activities in agriculture sector is being captured at the ISKSL level. So pilot basis, sir, we have looked at it with planning and finance. Also, we have set down. Of course, it may the data has to be developed. So already it is lying in a different format. But it may take about 3 months to 6 months by this year, and we'll be able to complete that process. So with that, real-time numbers to your Mandal domestic product and what is happening will be developed, sir. So this is a powerful tool, sir, which will be available with the collectors to look at specific interventions. In fact, the AI will also be able to tell you that if suppose in a particular buffalo or cattle, if you need artificial insemination, or your milk-bearing cattle are less, therefore you need to increase, or what kind of interventions are required. With the present population, how much of milk production we can achieve, or what is the egg or meat that we can achieve. All those details will be available to you. So the industries, real time, that with the secretary industries and with CST, sir, we have developed. With them total, we have taken there are around 22 lakh MSMEs that are registered with us. Around 11 lakh exact matching with the names have happened, sir. So on 14, that will be showing, sir, how and we also linked with their current that electricity power consumption. So what is the power consumption? How much is as a proxy, sir? How much is the activity of manufacturing that has happened in this state? That software is under development, sir. Early results about 3 lakh to 5 lakh units, sir, we'll be able to show by 14th, sir. But going forward this month, entire 22 lakh we'll be able to be developing, sir. So that tool is under advanced stage, sir, and we'll be showing on the industry side, sir. Similarly, on the service side, sir, we have taken up meeting with areas like trade licenses which are being given in the urban and rural bodies, how much service taxes are coming and what is the consumption, and with the bank credit data also, that linkage we have been started, sir. Prototype is already March data has come from the bank side, sir. So that analytics is developed, sir. That I'll be some analytics will be presenting to Honorable CM, sir, and these will be available to the collectors, sir. So you will know that in your district, in your mandal, what is the consumption and what is the trend, what is the revenue that is being realized, and what is your economic activity. So as we go forward, sir, this year I think we'll be streamlining this, and better informed judgment addition you can take in for real-time intervention to improve your performance in the GSTP. That is the target that we are looking at, sir. So these are the set activities, sir, that we are presenting, and we hope to take it forward, sir. So this is all, sir, if for Honorable CM's intervention, and maybe collectors can raise some points, sir. Yeah. Only 2 minutes I will intervene here. మీరు తీసుకునే డెసిషన్స్ ఈరోజు ప్రజలపైన భవిష్యత్తులో ప్రభావం చూపిస్తాయి. ఉదాహరణకు మీరు చూస్తే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వైజాగ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ 6,58,964. అది లాస్ట్ ఇయర్ది. ఈ ఇయర్ 7 లక్షల పైన పోయాడు ఉంది ఆ ఫిగర్ చూసినప్పుడు. అక్కడి నుంచి లోయెస్ట్కి వెళ్తే పార్వతీపురం 1,56,875. Variation is 4 times within the state. If concerned officer is not in a position to cope up, it will further go down. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు చూస్తే అల్లూరి సీతారామరాజు అప్పట్లో ఒక ఇంటర్వెన్షన్ చేశాం. ఆ ఇంటర్వెన్షన్ కాఫీ, అరకు కాఫీ, హార్టికల్చర్. ఇప్పుడు అక్కడ 50% హార్టికల్చర్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఆ జిల్లా మీరు చూస్తే 15th ప్లేస్కి వచ్చారు. పార్వతీపురం
28, Alluri Sitaramraju 15. Same tribal area. That is a game changer. ఒకప్పుడు కోనసీమ one of the richest prosperity. Now if you see, Rayalaseema is better than కోనసీమ. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు చూసినప్పుడు అనంతపూర్ యాజ్ ఆన్ టుడే బెటర్ దెన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, ఏలూరు, తిరుపతి, వెస్ట్ గోదావరి, గుంటూరు, బాపట్ల, కాకినాడ, ఎస్పీఎస్ నెల్లూరు, అనంతపురం, కడప, సత్యసాయి, దెన్ ఈస్ట్ గోదావరి, దెన్ అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు, అంబేద్కర్ తర్వాత చిత్తూరు, ప్రకాశం, నంద్యాల్, మార్కాపురం, అన్నమయ్య, పల్నాడు, కర్నూలు, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం ఇది లాస్ట్. అదేం తక్కువ లేవు, కానీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దాట్ పోలవరం, పార్వతీపురం. దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇఫ్ యూ ఫోకస్ యూ కెన్ మేక్ ఎ చేంజ్. ఇప్పుడు మేము ఇచ్చిన ప్రజెంటేషను నేను కూడా చాలా వరకు దీని మీద హోంవర్క్ చేస్తున్నాం. డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఈజ్ రైజింగ్ టు ద అకేషన్ ఫర్ ట్రైనర్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఈవెన్ కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ముందుకు వచ్చారు టు గైడ్ అస్, వాళ్ళని కూడా ఎంగేజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీలో అలాంటి ఆలోచన వచ్చి ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు ఆలోచిస్తే ఇంక్రిమెంటల్, ఇప్పుడే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. యావరేజ్ టూరిజం ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ డే స్పెండ్ చేసి 2,500, వేరేస్ యూపీ 5,300. ఇఫ్ యు డూ దాట్ ఇట్ విల్ డబల్. వచ్చిన వాడికి ఆ జిల్లాలో అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్, ఈవెంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసే పరిస్థితి వస్తే డబల్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. సర్వీస్ సెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా, ఎందుకంటే మీ అందరికి కూడా ఆలోచించాల్సింది నేషనల్ లెవెల్లో దెర్ ఇస్ ఎ విజన్, వికసిత్ భారత్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్. స్టేట్ లెవెల్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ విజన్. నేషనల్ లెవెల్లో వాళ్ళు ఫోకస్ చేసిన దాంట్లో మన రాష్ట్రానికి ఏదైతే వర్తిస్తాయో ఆ యాంగిల్ ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ యూనిఫామ్ గా చేస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ 10% ఆఫ్ జీడిపి ఇన్ అగ్రికల్చర్. మన పాపులేషన్ 4%. ఎందుకు వచ్చింది అని ఆలోచిస్తే మనం అక్వాకల్చర్కి వెళ్ళాం, హార్టికల్చర్కి వెళ్ళాం, కమర్షియల్ క్రాప్స్కి వెళ్ళాం. ఇట్ మే బికమ్ టుమారో 15 వాల్యూ అడిషన్కి పోతాయి. ఇక్కడ మీలో అలాంటి థింకింగ్ మీలో రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మనం గ్రీన్ ఎనర్జీకి వెళ్ళాం, డిఫరెంట్. దెన్ డేటా సెంటర్స్కి వెళ్ళాం. ఇప్పుడు నిన్న మొన్న నేను రివ్యూ చేస్తే కొన్ని జిల్లాల్లో ఐరన్ ఓర్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఎ గేమ్ చేంజర్ ఫర్ స్టీల్. రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ఉన్నాయి, లేకుంటే బాక్సైట్ ఉంది. హౌ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ వాల్యూ అడిషన్. మన దగ్గర ఎప్పుడూ విశాఖపట్నం ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంది. నవ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం స్టీల్ హబ్గా చేసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఆర్సీఆర్ మెథడ్ వస్తే 17.5 MTPA. మనం దాన్ని 3 times ముందు తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఉండే ఓబులాపురం కానీ, సాధుకొండ, తంబళ్లపల్లి కానీ ఇలాంటివి ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వేర్ ఆల్ కలెక్టర్స్ షుడ్ నో హౌ టు యాక్ట్. కలెక్టర్సే కాదు, ఈ పక్కన మంత్రులు కూడా, జిల్లాలో ప్లానింగ్ బోర్డ్ చైర్మన్స్ కూడా, హౌ టు క్రియేట్ వెల్త్. దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ప్రియారిటైజేషన్ చేసుకోవడం, బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ చేయడం. మీరు కలెక్టర్స్ ఒక పేరుండేది ఫస్ట్ నుంచి, కలెక్టర్స్ టు కలెక్ట్ రెవెన్యూ. నేను ఆ పేరు తీసేసి కలెక్టర్, డిస్ట్రిక్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కింద, మేజిస్ట్రేట్ కింద కూడా పెట్టి మనం కొంచెం పేర్లు కూడా మార్చాం. ఆ థింకింగ్ ప్రాసెస్ మీ నుంచి ఇప్పుడు మీరు డెవలపర్గా తయారు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఇంక్రిమెంటల్ గ్రోత్ కూడా నెక్స్ట్ నుంచి నువ్వు రొటీన్గా ఇది పెట్టడం కంటే, వీళ్ళు కలెక్టర్స్గా వచ్చిన తర్వాత
రాష్ట్రం మొత్తం 15% గ్రో అయితే ఈ జిల్లాలో ఈ కలెక్టర్ వల్ల పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రిమెంటల్ గ్రోత్ పర్సంటేజ్ లో బేస్ ఉందనుకోండి, ఆ లో బేస్ మీద వీళ్ళు ఎంత చేశారో మనకు తెలియదు, వాళ్ళు ఎప్పుడు వెనకానే ఉంటారు. అట్టని చెప్పి వీళ్ళు బాగాలేరంటే కాదు. రిలేటివ్లీ ఎంత చేశారు సార్, అదే ఆ మెట్రిక్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీ వల్ల కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమొచ్చింది ఆ జిల్లాకు, ఆ కొండ ప్రజలకి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు కంపీట్. దట్ ఆల్సో యూ టేక్ అండ్ ఆల్సో దట్ అట్రిబ్యూట్ టు మినిస్టర్స్ ఆల్సో కౌంటర్ పార్ట్. దే ఆర్ ఆల్సో సింగపూర్ పోయి వచ్చారు, చెబుతారు పనిచేస్తారు. కానీ చెప్పినప్పుడు 4 times ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే శ్రీకాకుళంకు విశాఖపట్నానికి ఇప్పుడే 4 times. రేపు పక్క జిల్లాలే విజయనగరం శ్రీకాకుళం వేరియేషన్ దట్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు థింక్ 10 times పెరుగుతుంది. కెన్ యూ ఆన్సర్ దాట్? పక్కన ఎక్కడ వీక్ గా ఉన్నారు? విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, పోలవరం, పార్వతీపురం, లాస్ట్ 4. ఇది మీలో ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. జరిగి ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలని వర్కౌట్ చేస్తే తప్ప. ఇంకోటి కూడా, కలెక్టర్స్ మేము ఎట్లయితే మీకు పోటీ పెడతారో మీరు మండలాలు పెట్టండి. ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అబండెంట్ నాలెడ్జ్. ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొడ్యూస్. ఏఐ కూడా ఉపయోగించి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ తీసుకొస్తే దెన్ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ తయారవుతుంది. అట్లీస్ట్ కాన్స్టిట్యున్సీ వరకైనా పెట్టండి. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. దిస్ ఇస్ ఇన్ బ్రీఫ్. అగ్రికల్చర్ వాల్యూ అడిషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫాస్ట్ ఫ్యూచర్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఏ జిల్లా అయితే టూరిజాన్ని ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తారో రాబోయే రోజుల్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఎకానమీ దట్ విల్ బి గేమ్ చేంజర్. కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది. అది వర్కౌట్ చేయాల్సి కోరుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. దెన్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్. డౌట్ మీరు ఇంటర్వ్యూ కావాలన్నా చెప్పాలనుకున్న మీరు చెప్తే దెన్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్. రిలేటెడ్ టు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, లైక్ టింబర్ కల్టివేషన్ చేసేది కూడా ప్లస్ ఫారెస్ట్ మైనర్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఇది రెండు వాట్ వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ ఇస్ వాట్ ఏపీ ఎఫ్ఎస్డిసి డస్. ఇప్పుడు మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అని చాలామంది ట్రైబల్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు సార్. ఆ డేటా ఇంకా క్యాప్చర్ కావట్లేదు సార్ ఇన్ కేపీఐ. ఇఫ్ సంథింగ్ కుడ్ బి డన్. సెకండ్ సార్, టింబర్ కూడా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ హార్వెస్ట్ చేసేది మాత్రమే మనం క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు వుడ్ ఇండస్ట్రీ చాలా పెద్దది సార్. అది కూడా ఇఫ్ యూ కెన్ యాడ్, ఇట్ విల్ యాడ్ టు ది వాల్యూ ఆఫ్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ సార్. వాట్ అబౌట్ సెక్రటరీ, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆర్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్, పీసీఎఫ్? రీసెంట్ గా అది సార్, అది మనకేంటంటే సార్ డ్రాస్టిక్ గా మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ కలెక్షన్ తగ్గిపోతుంది సార్. జీసీసీకి మనం అడ్రస్ చేస్తున్నాం సార్. కాకపోతే ఏంటంటే సార్, మార్కెటింగ్ కాకుండా డొమెస్టిక్ యూజ్, అంటే మనకి జీసీ ద్వారా కాకుండా అవుట్ సైడ్ చాలా వరకు మార్కెట్ అవుతుంది సార్. అది ప్రాపర్ గా క్యాప్చర్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి సార్. మీకు ఏంటంటే మీరు రిచెస్ట్ రిసోర్స్ గోల్డ్ మైర్ పైన కూర్చొని మీరు దాన్ని ఇది చేస్తున్నారు తప్ప యు ఆర్ అనేబుల్ టు డూ దాట్. దట్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. బిగ్ గేమ్ చేంజర్. Even so many times I told you, you call a private sector, all CSR undi, social responsibility undi, we can give for maintenance. So many innovative ways. We are other traditional IPR. 1/3 of government is your service. IAS, IPS, IFS. ఎక్కడ వేరు మీరు ఈ రాంగ్ నోషన్స్ వెళ్ళిపోతున్నారు. మాకు అన్నీ తెలుసు కాబట్టి మేము అడ్డం పెట్టాలి. డెవలప్మెంట్ అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప ప్రమోట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం. నేచురల్ రిసోర్సెస్ ని ప్రమోట్ చేయడం, ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, హౌ టు గెట్ వాల్యూ అడిషన్. ఇప్పుడు మీ కాఫీ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మీ దగ్గర నుంచే కదా. పోడో కల్టివేషనే కదా. ఆ పోడో కల్టివేషన్ మీరు అడ్డం పడితే ఏమయ్యేది? అసలు కాఫీ వచ్చేది కాదు. ట్రైబల్స్ ఎక్కడికి పోవాలి? కో ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇద్దరు విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ వర్క్ చేయాలి కలిసి.
అది కూడా నోట్ చేసుకొని ఎడ్జాల్ చేయండి. దెన్ సార్ ప్రకాశం సార్ 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 మాకు యాక్చువల్గా టూరిజంలో ఇంకా చాలా చేయవలసింది ఉంది సార్. యాక్చువల్గా అయితే అన్ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఏరియా చాలా మటుకు ఉంది సార్. సార్ అక్కడ మాకు ఒక 15 కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్ వరకు ఉంది కొత్తపట్నం. అక్కడ ఇట్స్ రియలీ వర్జిన్ బీచ్. అక్కడ ఏమీ డిస్టర్బెన్సెస్ ఏమీ లేవు సార్. బట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్, లాస్ట్ టైం తమరు సజెస్ట్ చేసిన దాని మీద నేను ల్యాండ్ పూలింగ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాము. బట్ ఈవెన్ దెన్ అది కనుక సక్సెస్ కాకపోతే నాకు ఒక 50 crores వెళ్తే 500 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కడికి వస్తుంది సార్. పీపుల్ ఆర్ దేర్ బట్ అప్రోచ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ సార్. సో ఈ చేస్తే డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బి ఏ వండర్ఫుల్ ప్లేస్ సార్. ఈ స్పాట్స్ అన్ని టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ కెన్ రైట్ డౌన్. ఈ బీచెస్ ఏవేవైతే ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం, సూర్యలంక, కొత్తపట్నం, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒరిజినల్, మైపాడు, ఇక్కడికి వచ్చే కొద్దికి మంగినపల్లి, ఇలాంటి బీచెస్, విశాఖపట్నం, ఎన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతామో ఇప్పటి నుంచి మీరు ఆ ఒరిజినల్ బీచెస్ అన్ని పెట్టుకొని యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, టూరిజం ప్రమోట్ చేయడం మొదలుపెట్టండి. ఓకే సార్ పార్వతీపురం ప్లీజ్. సార్ మనకు విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్ వచ్చినప్పటికి కూడా సార్ ఇప్పుడు ఇంత న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నీ కూడా ఎగ్జిస్టింగ్కే వస్తున్నాయి సార్. సో వీ నీడ్ ఎక్స్ట్రా సపోర్ట్ సార్. యాజ్ ఎక్స్ట్రా సపోర్ట్ కాదు, నీకు ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్ సార్. అగ్రికల్చర్ మనం 7.42% గ్రోత్ తీసుకురాగలిగాం సార్. అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ అగ్రికల్చర్ రూరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ప్లాన్ కింద వీఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రా ఎఫోర్ట్ ఆన్ దిస్ సార్. టూరిజం మీరు మాక్సిమం ప్రమోట్ చేయొచ్చు. సార్ వీ స్టార్టెడ్ కమ్యూనిటీ లెడ్ టూరిజం సార్. వీ స్టార్టెడ్ 7 న్యూ వాటర్ ఫాల్స్ ఇనాగ్రేషన్ సార్ రీసెంట్లీ. చాలా అట్రాక్టివ్ సార్. వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ కూడా రీసెంట్గా మినిస్టర్ గారు ఓపెన్ చేశారు సార్. చాలా అట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్. బట్ ఇంతవరకు కూడా బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమిజం సార్ అవి కూడా అందుబాటులో ఉండేవి కాదు సార్. ఇప్పుడు అన్నీ కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చాం సార్. బట్ కొంచెం అట్రాక్షన్ సార్, తమ లాంటి వాళ్ళు విజిట్ చేసినప్పుడు అట్లాంటివి వస్తే కొంచెం టూరిజం హైలైట్ అవుతుంది సార్. అండ్ వీ నీడ్ సమ్ పబ్లిసిటీ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో సార్. వీఆర్ ట్రైయింగ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ సార్. అదే నువ్వు ముందు ప్రమోట్ చేయి, తర్వాత మేము వస్తాం అక్కడికి. ఎస్ సార్. Sir, one addition to this, I worked in that district, sir. Salur constituency, there is a national highway, sir, Vizag, Chhattisgarh, Raipur, sir. That crosses from that area, sir. Dinki very close to that national highway, we had identified around 600 acres, sir. Mostly government land only, sir. Very few DKT patta. Adi akkada big parcel can come. Nearby, there is a big reservoir also with surplus water availability. ఇప్పుడు కరగపూర్ రోడ్ కూడా ఇక్కడే క్రాస్ అవుతుంది, పార్వతీపురం దగ్గరే క్రాస్ అవుతుంది. Salur cross అవుతుంది, sir. That national highway is very. Kunde national highway కాకుండా కరగపూర్ టు అమరావతి. Yes, one more road is coming. Yes. That will cross near Parvatipuram. సార్ ల్యాండ్ సార్ యువరాజ్ హియర్ సార్. సార్ ల్యాండ్ చూసాను సార్, ల్యాండ్ చూసాను సార్. హైవే దగ్గర సార్, కొత్త హైవే దగ్గర ల్యాండ్ చూసాను సార్. ఒక 600 acres ఉన్నాయి సార్. కలెక్టర్కు, జాయింట్ కలెక్టర్కి చెప్పాను సార్. మనం ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్ వర్కౌట్ చేయండి. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. అక్కడ కూడా అవసరమైతే స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇద్దాం. ఈ నేషనల్ హైవే వచ్చిన తర్వాత సార్ backward areas, tribal areas will give special incentive. Sir. Go all out. Yes. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మీకు ఆపర్చునిటీస్, కొత్త నేషనల్ హైవేస్, పోర్ట్స్, రైల్వే లైన్స్, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ క్రియేట్ సమ్ మోర్ ఏరియాస్ వేర్ ల్యాండ్ ఈజ్ అవైలబుల్. మీరు అక్కడ కానీ ప్రమోట్ చేయడం మొదలు పెడితే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ లాజిస్టిక్ హబ్స్ గా తయారవుతాయి, ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్స్ వస్తాయి. మీరు ఇమాజినేషన్, మీరు ఇక్కడ కూర్చొని నా దగ్గర మాట్లాడుతున్నారు, మీరు జిల్లా పైన డిస్కషన్ లేదు, మీకు ఐడియాస్ ఎట్లా వస్తాయి? యూ హ్యావ్ టు డిబేట్. మీ టీంతో మీరు కూర్చొని మీరు ఆలోచిస్తూ ఉంటే కొత్త కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి. ఆలోచనలు అమలు చేస్తే లీడ్స్ వస్తాయి. అది మీరందరూ దాన్ని వ్యూలో పెట్టుకొని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ ఎనిబడి? ఓకే, అందరూ కన్విన్స్ అయ్యారు, ఏం చేసేది అనుకుంటున్నారు. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫార్వర్డ్ నౌ. ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్. నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి ఇంక్రిమెంట్లు కూడా తీసుకొస్తాం. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి. ఒకవేళ మీరు లాస్ట్లో ఉంటే ఎందుకు లాస్ట్లో ఉన్నారో మీరు చెప్పే పరిస్థితిలో ఉండాలి. కాబట్టి 1 by 1 అందరూ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి, స్ట్రగుల్ చేయాలి, ఇన్నోవేషన్స్ రావాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే, మీకు ఏ సపోర్ట్ కావాలన్నా ప్లానింగ్ లో వింగ్స్ ఉన్నాయి. దే విల్ సెండ్ ట్రైనర్స్, దెన్ దే విల్ ట్రైన్ యువర్ పీపుల్. ప్లానింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దే
they will guide you on the basis of your resources. One submission, sir. Sir, this constituency vision unit, sir, for the first time, ఎప్పుడు కూడా లేని విధంగా, sir, last time, MLAs and constituency special officers, తర్వాత one professor and 5 people we have given, sir. Not this Pahel India training. ఇచ్చారు కానీ కంటిన్యూగా ట్రైనింగ్ చేయాలి, అది చేయడం లేదు. కలెక్టర్స్ అందరూ కూడా విజన్ యూనిట్ దే ఆర్ కీపింగ్ జస్ట్ లైక్ ఐడల్ ఆఫీస్. So that, sir, with Pahel 9 మంది రిసోర్సెస్ ఇచ్చాం, కలెక్టర్స్ రివ్యూ చేయడం లేదు. 7 మంది. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఈచ్ కలెక్టర్ 7 కాన్స్టిట్యున్సీస్ మ్యాక్సిమం 1 or 2 అటు ఇటు ఉంటాయి. ఒకప్పుడు 21 బిగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఇవి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ హ్యాండీ. ఒకప్పుడు మీరు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ పోవాలంటే చాలా ఒక హాఫ్ ఎ డే. ఇప్పుడు మీకు ఎంత ఈజీ అంటే టెక్నాలజీ ఈజ్ అవైలబుల్. యు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎనీవేర్. దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డ్రైవ్ యువర్ పీపుల్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. మీరేమనుకుంటున్నారంటే మనం అందరికి అన్నీ తెలుసు కాబట్టి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటున్నారు. So, sir, this Pahel India, sir, that each constituency district wise, sir, that action plan and next 3 months training and all also will cover, sir. You provide, yes, and sir. also you go for incremental performance Yes. appraisal of every unit 175. Correct, sir. That guidance you have given, sir. That metrics also we have developed, sir, with NASER and Pahel India that we'll be giving, sir. As it is, we have brought it to a level, sir, where a state lo kuda isingana ledhu, sir. Next this year lo we'll be taking up with AI and all this data plus capacity building, sir. I'm very confident that this as a tool, sir, it will be available to the collectors if they want to effectively use it, sir. Yeah. One submission, sir, that I think this staff we had taken on OD, sir, on OD basis. So because these are being developed and also they should not be leave. So I've been telling collectors that training and they should be taken up. Some places where that some surveys are there. So that also, because that time 24 July lo, sir, to CSR, sir, they were taken because that time they were idle. So I mean that assessment they can do, sir. But these units they have to be developed as a very special. Persons who understand will train them and all they'll be doing. So they have to be used there, sir. So that is a request that. Yeah. Then good. Then we'll go to next subject. This is Singapore experience. Carry on. I request the Honorable Health Minister to lead the discussion. Honorable CM, Honorable Ministers and officials, అందరికీ నమస్కారం. ఇది కొంచెం అందరూ ఓపికగా కేర్ఫుల్ గా ఇంటే ఓపికగా వార్తల్లో చూసి ఉంటారు. యువర్ ఐడియాస్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇవాళ యాజ్ పర్ ది డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ Honorable CM, ఏ టీమ్ ఆఫ్ 6 ministers కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ అచ్చెన్నాయుడు గారు, నారాయణ గారు, సత్యప్రసాద్ గారు, అనిత గారు, జనార్దన్ రెడ్డి గారు and myself made a visit to Singapore. It was a 7-day packed, structured governance journey with back-to-back series of meetings, class sessions by subject experts, and also site visits to physically witness the best practices, and also ministerial interactions, including senior ministers like Home Minister, Industry Minister, Manpower Minister, and for other former ministers, and also business federations. There were case studies, reflections, and simulation exercises also. And after 7-day visit, after observations, so many observations, we have come out with a culminating, we have come out with a 90-day action plan, which will be placed before Honorable CM for his perusal and further guidance. But one thing I should tell, wherever we went, whoever we met, whoever we interacted with, everybody had lots of praise and respect for Honorable CM Garu, and few of them even said they wondered, saying that why do you have to come to all the way to Singapore when you have a visionary leader in your state itself? Then we had to tell, of course, we have a visionary leader, but our CM has sent us to learn and replicate the best practices for the betterment of state of Andhra Pradesh in all aspects. But the object of this study tour being building a governance excellence through global best practices, enabling institutional transformation, not just exposure, developing ministers as reform anchors, there is a training of trainers, translate learning into time-bound executable action,
strengthening public trust, more importantly, strengthening public trust, accountability among political leadership and also officials, and a whole of government delivery. This was the objective that we went. And see, upon our observations, we identified, all the ministers together identified 10 key takeaways from the SAGE program, Singapore, Andhra Pradesh Governance Excellence Program, it is called as. That is being takeaway one being governance is about execution, not vision alone. The strongest message across all 7 days was that good governance succeeds only when vision is matched with disciplined, time-bound execution. Our leadership has vision, but where we are lagging behind is in execution. That is one takeaway that what we understood. Then second takeaway is citizen-centric governance must replace department-centric governance. Governance system should be designed around citizen experience, not around administrative silos. That was we understand in 7-day tour. And the third being the state-first political philosophy builds long-term trust. Sustained public trust comes from placing state and public interest above short-term populism or departmental priorities. Fourth being whole of government coordination is non-negotiable. Effective governance requires interministerial and interdepartmental coordination as a working habit, not an exception. They have a beautiful concept of whole of government, where there is absolute coordination, conversation, and integration between the all departments, resulting a positive and sustainable outcomes. So then fifth being infrastructure must be integrated, multi-purpose and future ready. Infrastructure works best when designed to serve multiple objectives simultaneously, such as economic growth, social inclusion, climate resilience, and quality of life. And sixth being industrial and economic success is purposefully built. There is a strong building a strong industrial ecosystem. Then seventh being crisis governance determines state credibility. Modern crisis are multi-sectoral and prolonged. Successful crisis management depends on preparedness, visible leadership, trusted communication, expert input, technology use, and rapid coordination across the government. Eighth being plan for multiple futures, not one forecast. Future-ready governance requires strategic foresight, scenario planning, and horizon scanning. Ninth being, as Honorable CM always keeps talking about adoption of technology. Digital governance requires real-time integrated decision systems. And then 10th being, start small, deliver fast, then scale. The program strongly emphasized a 90-day execution cycle, starting with one meaningful, visible pilot, learning from it, and then scaling systematically. Repeated execution builds institutional muscle. There, it was a 7-day tour. In fact, this planning department coordinated with the government of Singapore. The day one, every day there was a different session. Every day there was a different learning. Every day there was a different tutor or minister to interact with. The first day session was being on social cohesion and citizen-centric governance. దీంట్లో మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే అక్కడ వి షిఫ్ట్ మీ ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి వి ఫస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొస్తున్నారు. అక్కడ మీకు తెలుసు డైవర్స్ సొసైటీ, దర్ ఆర్ చైనీస్ అండ్ మలై అండ్ ఇండియన్స్. అందుకని వీళ్ళందరినీ ఒకటిగా ఉంచడం కోసం అక్కడ మీ ఫస్ట్ నుంచి వి ఫస్ట్, ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన వారు కొత్తగా రెగ్యులర్ గా రిపీటెడ్ గా ఈ విషయాన్ని మాట్లాడుతున్నారు. దిస్ ఈస్ టు ఎంఫసైజ్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ షేర్డ్ అవుట్కమ్స్ అండ్ మేక్ ది పీపుల్, citizens understand of their responsibilities, not only rights, and also make them participative in the governance. That is the idea. And governance positioned as deeply social in nature, extending beyond administrative processes. Then we were taught on public trust, citizen participation, and shared ownership as pillars of sustainable governance. There were discussion on co-creation, co-delivery, behavioral design, and public communication as tools to build legitimacy. Then we visited a place called Tampines Hub. Which Tampines Hub is a place where everything comes under one roof. Every service.
there are sports facilities. There was football stadium, multi sports facilities, and there was hospital services, health services, and common citizen service, common centers, and also healthy food centers like hawkers centers, they call it as, where they serve healthy food, and people also you will find thousands, and I'm told, I was told that 80% of the population, they don't cook at home. They eat outside only, and they prefer hawkers centers in Singapore. This place, everything, you name it, anything you are, they have gyms, they have what you call library in the same place under one roof, and recreation facilities and cultural facilities. And for more particularly, since Singapore has a aging population, more aging population, they have special cultural activities for aged population. And also you will be surprised to know that there are dedicated jogging tracks exclusively for youngsters and others within the corridors of the building. They have a dedicated, they brought